Okay, our lesson is the school and its immediate surroundings, right? This is our first lesson. We are in the topic of weather conditions, right? Today we are going to do the lesson weather conditions. Okay, children, what can you see in this picture? මේ පින්තූරය ඔයාලට මොනවද පේන්න තියෙන්නේ? What can you see in this picture? මේ පින්තූරේ මොනවද පේන්න තියෙන්නේ කියන්න? වැස්සක් වහින වෙලාවක. Yes, it is raining. It is raining. Here, what can you see? මීදුම තියෙන. There is a fog. Fog. මීදුමට අපි කියන්නේ fog කියලා, right? In this picture, what can you see? warm weather. Yes, you can see the sunlight, right? Sun is you can see the bright sun in the sky, right? Or sun is rising up. In this picture, what can you see? මේ පින්තූරේ මොනවද පේන්න තියෙන්නේ? wind. Yes, wind is blowing, right? This picture also you can see a fog. Fog, or we can say mist. Fog කියලා කියන්නත් පුළුවන් මීදුමට, එහෙම නැත්නම් mist කියලා කියන්නත් පුළුවන්, right? What can you see in this picture? lighting. Yes, this is a picture of lighting, right? අකුණු කොටන ආකාරය තමයි ඔයාලට මේ පින්තූරේ දකින්න තියෙන්නේ. මේ අවසාන පින්තූරේ. So we are talking about weather, right? In these pictures, you can see various changes in the atmosphere and the environment. මේ පින්තූර වලින් ඔයාලට දකින්න තියෙන්නේ පරිසරයේ සිද්ධ වෙන එකිනෙක වෙනස්කම්. මේ වගේ මේ වායුගෝලයේ ඇතිවන වෙනස්කම්. හරිද? එක එක අවස්ථාවල එක එක වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Sometimes there is the bright sun in the sky, and sometimes it is raining, and in the morning, some mornings you can feel and see the fog and mist, and sometimes you can see the wind is blowing, and when there is rain, or when there is not rain, sometimes you can see lighting. අකුණු කැටීම් දකින්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ changes වෙනවා පරිසරයේ සහ මේ වායුගෝලයේ. එතකොට then the condition of the atmosphere that prevails for a short period of time in a particular area is called weather. මෙන්න මේ විදිහට atmosphere එකේ, ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ short period එකක් තුලදී, ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුලදී පවතින තත්වයකට, condition එකට අපි කියනවා weather කියලා. weather කියන්නේ කාලගුණය. හරි? එතකොට වායුගෝලයේ තුල in the atmosphere that prevails for a short period of time. කෙටි කාලයක් තුලදී පවතින condition එකට, එහෙම නැත්නම් ඒ වායුගෝලීය තත්වයට අපි කියනවා weather කියලා. තේරුණාද පුතේ ඔයාලට? තේරුණා මැඩම්. Okay, now take your books and write the date today. ලියන පොත් අරගෙන date එක දාන්න. If right, then you write weather. This is our topic. Weather, right? Weather. ඔයා සිංහලෙන් ලියා ගන්න කාල ගුණය කියලත්. ඊට පස්සේ අපි weather කියලා කියන්නේ the condition of the atmosphere that prevails for a short period of time in a particular area, right? You write this definition. මේ definition එකත් ලියන්න. particular area කියලා කියන්නේ කිසියම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක, විශේෂිත ප්‍රදේශයක. ඒ කියන්නේ කිසියම් දැන් තනින් තැනට මේ කාලගුණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ පැත්තට අද හොඳට දේවිර පායලා හොඳට තිබ්බට සමහර පැත්තකට මේ වෙලාවේ වහින කාලගුණයක් තියෙන්න පුළුවන්. වැස්ස තියෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ පැත්තට වහින වෙලාවට වෙනත් ප්‍රදේශයකට
හොඳට අවුව පායලා ඉරේලිය තියෙන කාලගුණයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා තමයි මේ weather එකේදී we are considering about a particular area for a short period of time about the condition of the atmosphere. කිසියම් විශේෂිත ප්‍රදේශයක කෙටි කාලයක් තුළ වායුගෝලයේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව තමයි මේ කාලගුණය කියන එකෙන් අපි හඳුනා ගන්න. Did you write the definition? මේක ලියාගත්තද ළමයි? Okay. ඉක්මනට ලස්සනට ලියන්න බලන්න. If you are finished, tell me. ඉවරයිද ළමයි ලියලා? Those who have finished, read the sentence. ඉවර අය කියවන්න බලන්න මේ sentence එක. What you call as weather. weather කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියවන්න බලන්න ඔයා ලියාගත් එක. The condition of the atmosphere that prevails for a short period of time in a particular area. Right. particular කියලා තමයි කියවන්න ඕනේ. particular area, right? prevails. right. atmosphere කියන්නේ වායුගෝලය. ඔයා දන්නේ නැත්නම් වරහන් ඇතුලේ සිංහලෙන් ලියා ගන්න ඕනේ. වායුගෝලයට තමයි atmosphere කියලා කියන්නේ. Take your textbook and turn to page number 11. Take your textbook and turn to page number 11. There you can find this definition. Right? එතරම් මේ definition එක තියෙනවා. Right. Let's see what are the weather conditions. In the first picture, you saw some weather conditions. Weather conditions කීපයක් ඔයා පළවෙනි picture එකේම දැක්කා. Right? Now we are going to identify those weather conditions one by one. Right. First one is rainy weather. Rainy weather. Rainy weather කියන්නේ වැසිබර කාලගුණයක්. එහෙම නැත්නම් වැසි සහිත කාලගුණයක්. Second one, warm weather. Warm weather. Warm weather කියන්නේ උණුසුම් කාලගුණයකට. කියන්නේ හොඳට ඉර පායලා තියෙන දවසක තියෙන උණුසුම් කාලගුණයක්. Third one, cold and misty weather. Cold and misty weather. ඒ කියන්නේ සීතල සහිත මීදුම සහිත කාලගුණයකට. සීතල සහ මීදුම සහිත කාලගුණයකට. Fourth one, windy weather. Windy weather කියලා කියන්නේ සුළං සහිත කාලගුණයකට. Right? Now you write weather conditions. You write the topic weather conditions. Right? Then number 1 to 4. Then write rainy weather, warm weather, cold and misty weather, and windy weather. තේරුණා නේද ළමයි? weather conditions කියලා මාතෘකාව ලියන්න. ඊට පස්සේ මේ conditions 4. weather conditions 4 ලියන්න. numbers දාලා. Right. In this picture you can see rainy weather. Right? Rainy weather. When there is a rain, you can see the raindrops fall to the ground. වැහි බින්දු මෙහෙම පොළවට වැටෙනවා දකින්න පුළුවන්. Also you can see people wearing raincoats and taking umbrellas and raising umbrellas, right? මිනිස්සු මෙහෙම raincoats අඳන් යනවා, කුඩා අරගෙන යනවා. ඒ වගේම as well as you can see in the sky the sky is full of clouds. අහස වලාකුළු වලින් පිරීලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අහස අඳුරුයි. The sky is dark, right? Right. When there is a warm weather, you can see the bright sun in the sky, right? Here the picture shows the warm weather, right? උණුසුම් කාලගුණය තමයි මේ පින්තූරෙන් වාට පේන්න තියෙන්නේ, right? You can see the bright sun in the sky and you also feel hot, right? When there is a rain, you feel cold. වැස්සක් වහන වෙලාවට වාට සීතලක් තමයි දැනෙන්නේ. But in the warm weather, you can feel hot, right?
here you can see the thermometer. උෂ්ණත්වය මනින equipment එකට තමයි අපි thermometer කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ උෂ්ණත්වය ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්න බව තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. When there is a warm weather, you can find a high degree of Celsius for temperature. Right? උෂ්ණත්වය සඳහා ඉහළ අගයක් වට බලා ගන්න පුළුවන්. Right. When there is a cold and misty weather, you can see the environment like this. Cold and misty weather එකක් තියෙනකොට පරිසරය මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? You can't see the environment clearly, right? There is the fog everywhere, and also you feel cold. මේ වගේ මීදුම සහිත කාලගුණයක් තියෙනකොට ඔයාලට පරිසරය හොඳට ක්ලියර් විදිහට බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේම අවට මීදුමෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට සීතලක් දැනෙනවා ඇඟට. හරිද? ඔයා මේ වගේ cold and misty weather එකක් අත්විඳලා තියනවද දැකලා තියනවද? Oh, madam. Right. And now let's see windy weather. Windy weather. Here you can see the wind is blowing. The trees turning here and there. ගස් එහෙට මෙහෙට වැවෙනවා හුළඟක් තියෙනකොටනේ. You can't go along the road because you are unable to go on the road because there is heavy wind. වේගවත් හුළං තියෙනකොට අර පාරේ හැම යන්න බෑ. මෙහෙම ආව ගහගෙන යන්න බලනවා. right? ඒ වගේම ගස්වල කොළ හැලෙනවා නේද? You can see the strong winds here. Then the trees turn here and there, or trees bend in the direction of the wind. මේ හුළඟ හමන පැත්තට තමයි ගස් වැල්ුණත් වැනෙන්නේ. ඒ වගේම the leaves of the trees fall due to the wind. මේ හුළඟ නිසා ගස්වල කොළ බිමට හැලෙනවා. Here you can see the leaves of the trees fall due to the wind. මේ සුළඟ නිසා ගස්වල කොළ බිමට හැලෙනවා. If you go on the road when there is a strong wind, you can be swept away. ඔයාව මෙහෙම ගහගෙන යනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? By the wind. මේ හුළඟ නිසා. Right. These are the weather conditions, right? Okay, now tell me what are the weather conditions? We studied about 4 weather conditions. Name those 4 weather conditions. A weather conditions 4 නම් කරන්න බලන්න. mic එක on කරලා නම් කරන්න බලන්න. ඔයාලා දැන් දැනගත්ත weather conditions 4. Rainy weather, warm weather, fog weather, windy weather. මොකද third one කියන්න බලන්න අය. rainy weather, warm weather, Fog weather. fog. Fog weather. We called it cold and misty weather, right? Cold and misty weather, right? You write it as cold and misty weather. Cold and misty weather කියලා ලියා ගන්න, right? Then windy weather, okay. Then let's see what are the weather elements. You write the topic weather elements. Weather elements. Weather elements කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න. When observing the environment, the things you feel and see are called weather elements. Right? When observing the environment, that means when you see the environment or when you are in the out of the house, the things you feel and see are called weather elements. ඔයාට දැනෙන සහ ඔයා දකින දේවල් වලට අපි කියනවා weather elements කියලා. දැන් මේ වගේ කාලගුණයක් තියෙන වෙලාවට දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත කාලගුණයන් 4 තියෙන වෙලාවට ඔයා පරිසරයේ ඔයාට දකින සහ ඔයාට දැනෙන දේවල් වලට අපි කියනවා කාලගුණික අංග කියලා. හරිද? එතෙන්දී අපිට main weather elements ටිකක් අඳුනා ගන්න පුළුවන්. right? අපි දකින මේ හැම දෙයකම කාලගුණික අංග weather elements කියන්නේ නැහැ. අපිට ඒ කාලගුණය පවතින වෙලාවට තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් දකින්න පුළුවන් දෙයට තමයි එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන විදිහට අපිට දැනෙන
දෙයට තමයි අපි weather element එක කියලා කියන්නේ. Right? හරි. When there is a warm weather, what you feel? When there is a warm weather, what you feel? You feel hot. එහෙම නේද? You feel hot. Aren't you? ආට උණුසුම් කාලගුණයක් තියෙනකොට රස්නයක්ද දැනෙන්නේ සීතලක්ද? රස්නයක්. රස්නයක් තමයි දැනෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ warm weather එකක් තියෙන වෙලාවට අපි weather element එක විදිහට හඳුනාගන්නේ temperature. Right? Temperature. Temperature කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්වය. එහෙනම් warm weather එකක් තියෙන වෙලාවට temperature එක අඩුද වැඩිද? උෂ්ණත්වය අඩුද වැඩිද? warm weather එකක් තියෙනකොට උණුසුම් කාලගුණයක් වැඩි. Right. When there is a warm weather, the temperature is high. Right? Unusuma වැඩි. Then we are going to identify the weather element in the rainy weather. Rainy weather එකක් තියෙනකොට weather element එක විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ rainfall. Right? Rainfall. වැස්සිබර කාලගුණයකදී අපිට ප්‍රධාන විදිහට දකින්න තියෙන්නේ වර්ෂාපතනය. වැස්ස වැටෙන එක. Right? We call it rainfall. Rainfall. Right? Then wind. When there is a windy weather, you can see the wind. Right? Then wind is the weather element. Wind කියන්නේ සුළඟ. එතකොට සුළඟ කියන්නේ කාලගුණික අංගයක්. And the clouds. Also you can see the clouds in the sky. Right? එතකොට clouds කියලා කියන්නේ weather element එකක්. Right? Okay, now tell me what are the weather elements? These four are the weather elements. Name them. මේ weather elements මොනවද කියලා කියන්න බලන්න. First one. Temperature, rainfall, wind, clouds. Right. Now you write weather elements, right? Weather elements කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ මේ elements හතර ලියා ගන්න. You write weather elements, then write these four weather elements. Okay, now you know about the weather conditions and weather elements, right? Weather conditions ගැන ඔයා දන්නවා. ඒ වගේම weather elements ගැන ඔයා දන්නවා, right? Now we are going to study about the weather reports, right? Weather reports, right? Change of weather conditions according to time and place is its nature, right? Weather is changing according to the time and place. තනින් තැනට වෙලාවෙන් වෙලාවට මේ කාලගුණය කියන එක වෙනස් වෙනවා, right? That is the nature of the weather. ඒ තමයි කාලගුණයේ ස්වභාවය. කාලගුණය කියන එක වෙලාවෙන් වෙලාවට තනින් තැනට වෙනස් වෙනවා. Right? Information about weather changes are represented using weather report telecast on television after the news. Right? Information about weather changes are represented using weather report. මේ information weather report මේ weather එක වෙනස් වෙන ආකාරය ගැන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ weather report එක තුලින්. කාලගුණ වාර්තාව තුලින්. හරි weather report කියලා කියන්නේ කාලගුණ වාර්තාව. එතකොට කාලගුණ වාර්තාවෙන් තමයි මේ කාලගුණය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඔයාට තොරතුරු කියන්නේ. හරිද? දැන් ඔයා මේක මේ නිවුස් වලට පස්සේ මේ weather report එක අහලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් නිවුස් වලදී මෙහෙම weather reports කියනවා ඔයා දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙනවා madam. Right. You know about the weather reports, right? Right. Do you know what is the department does these weather reports prepare? මේ weather reports හදන ආයතනය මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවද? කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. Very good. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි weather reports හදන්නේ, right? The Department of Meteorology. We are calling the Department of Meteorology. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අපි කියන්නේ the Department of Meteorology. මොකද්ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට කියන්නේ? The Department of Meteorology. Right? You better keep in mind the Department of Meteorology, right? Prepares weather reports
on the basis of data of weather elements, right? The meteorology department prepares weather reports on the basis of data of weather elements. Weather elements ගැන ගන්න තොරතුරු. ඒ කියන්නේ අර අපි කතා කරපු temperature එක, rainfall එක, wind and clouds ඒවා ගැන තොරතුරු හොයලා ඒ තොරතුරු තමයි මේ weather report එක තුලින් අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ, right? The Department of Meteorology is located at Baudaloka Mawatha, Colombo, right? The Department of Meteorology is located. කියන්නේ මේ department එක කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටලා තියෙන්නේ කොළඹ වල බෞද්ධාලෝක මාවතේ, right? බෞද්ධාලෝක මාවත කොළඹ කියන ස්ථානයේ තමයි මේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටලා තියෙන්නේ, right? Okay, now you write weather reports. Weather reports කියලා topic එක ලියන්න. හරි madam. Then I have given you 3 questions, right? I have given you 3 questions. What does a weather report present? What does a weather report present? Which department prepares the weather reports? Where is the location of the meteorology department? Right? What does a weather report present? Weather report එකක් present කරන්නේ මොනවාද? Weather report එකකින් කියන්නේ මොනවාද? Change of weather conditions. Weather conditions වල වෙනස් වීම මොකක්ද කියන එක තමයි weather report එකකින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කාලගුණය මොන වගේද වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කාලගුණික තොරතුරු. Information about weather changes, right? You can know about the changes of weather conditions from the weather report. Weather report එකකින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කාලගුණය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ තොරතුරු. Okay, now tell me which department prepares the weather reports? Weather reports පිළියෙල කරන්නේ මොන දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ද? You can see here. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොන department එකෙන්ද weather reports පිළියෙල කරන්නේ? කියවන්න බලන්න මෙන්න මේ නම. The Department of Meteorology. Meteorology. Meteorology කියලා තමයි කියවන්නේ, right? The Department of Meteorology. තේරුණාද පුතේ? තේරුණා madam. Right. Then where is the location of the meteorology department? Meteorology department එක කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ? කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ? බෞද්ධාලෝක මාවත කොළඹ. Right. බෞද්ධාලෝක මාවත කොළඹ. බෞද්ධාලෝක මාවතේ කොළඹ කියන ස්ථානයේ තමයි මේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටලා තියෙන්නේ, right? Hari. Here I have highlighted the answers for the questions, right? Now I will share this presentation. Then you can write these 3 questions and you better write the answers. මේ presentation එක මම ඔයාලට share කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 3 ලියලා ඔය උත්තර 3 ලියන්න ඕනේ. පුළුවන් නේද? පුළුවන් madam. Right. Then we are going to talk about a weather report. Weather report එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. කොහොමද weather report එක තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ කියලා. Right? Right. You all read this weather report. මේ weather report එක කියවන්න හැමෝම. During the last 24 hours ending at 9 a.m. today, the maximum rainfall of 200 millimeter. 200 millimeter was reported from Katunayaka, while the maximum temperature of 30 Celsius degrees. 30 Celsius degrees, right? was reported from Trincomalee. The minimum temperature of
12 Celsius degrees. 12 Celsius degrees was reported from Nuera Elier. There will be heavy rains in the West. west, south, and western slopes of the central hills during the next 24 hours due Hours. to Western winds. southwestern winds. Right. දැන් මෙතන මේ weather report එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ, right? I will read it again. During the last 24 hours. ඒ කියන්නේ පසුගිය පැය 24 තුල. Ending at 9 am today. අද දින පෙරවරු 9න් අවසන් වූ පැය 24 තුලදී, right? The maximum rainfall of 200 millimeters. Maximum rainfall. Rainfall කියලා කියන්නේ වර්ෂාපතනය. Maximum කියලා කියන්නේ උපරිම. උපරිම වර්ෂාපතනය කොච්චරයිද ළමයි? What is the maximum rainfall? Rainfall එක කොච්චරයිද? වර්ෂාපතනය කොච්චරයිද? උපරිම වර්ෂාපතනය 200 millimeters. Yes, 200 millimeters was reported from Katunayaka. කොහෙද මේ වැඩිම වර්ෂාපතනය තිබිලා තියෙන්නේ? Katunayaka. Yes, from Katunayaka you find the maximum rainfall, right? While the maximum temperature කියන්නේ උපරිම උෂ්ණත්වය කීයද? Celsius degrees වලින් තමයි අපි temperature එක කියන්නේ. What is the maximum temperature? 30. Yes, 30 Celsius degrees, right? 30 Celsius degree. Right. මේ 100 අකුරෙන් කියන්නේ Celsius. මේ මෙතන චූටි බිඳුවක් වගේ පේනවාට අන්න ඒක degrees. අංශක කියන එක. Celsius අංශක, right? Was reported from where? කොහෙන්ද මේ temperature එක report කරේ? ලැබුණේ? කියන්නේ උපරිම උෂ්ණත්වය කොහෙද තිබිලා තියෙන්නේ? Trincomalee, right? The minimum temperature කියන්නේ අවම. ඒ කියන්නේ අඩුම, right? අවම temperature එක උෂ්ණත්වය කොහෙද කීයද? What is the minimum temperature? 12 Celsius temperature. 12 Celsius degrees, right? Degrees. Very good. Was reported from where it was reported? කොහෙද මේ report උනේ? කොහෙද අවම උෂ්ණත්වය තිබිලා තියෙන්නේ? Nuera Elier. Nuera Elier, very good, right? Then at last there is another sentence. තව වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒකේ කියවෙන්නේ there will be heavy rains. There will be. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සරහට ඇති වෙයි කියලා කියන්නේ, right? There will be heavy rains. ඒ කියන්නේ ලොකු වර්ෂාවක් ඇති වෙයි. In the west. West කියන්නේ බටහිර. ඒ වගේම south and western slopes. බටහිර south කියන්නේ දකුණ. ඊට පස්සේ western slopes. ඒ කියන්නේ බටහිර බෑවුම් වල. slopes කියන්නේ බෑවුම්. හරිද? බටහිර බෑවුම් වල of the central hills. Central hills කියන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ. මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර පැත්තට west, south කියන්නේ දකුණු පැත්තට සහ western slopes බටහිර බෑවුම් වලට there will be heavy rains. ලොකු වර්ෂාපතනයක් ලැබේවි කියලා කියනවා during the next 24 hours. ඊළඟ පැය 24 තුල. හරිද? ඊළඟ පැය 24 තුල මෙහෙම වහී කියලා කියනවා මධ්‍යම කඳුකරේට, right? Due to southwestern winds. මේ වැස්ස ඇති වෙන්න හේතුව තමයි due to කියන්නේ ඒ ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතුව, right? Due to southwestern winds. Southwestern winds වලින් තමයි southwestern පැත්තෙන් හමාගෙන එන සුළඟ නිසා තමයි මෙන්න මේ වර්ෂාව ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? අපි මෙන්න මේ එකට කියනවා මේ අනාගත ඉස්සරහදී වෙන්න පුළුවන් විදිහට දෙයක් කාලගුණ වාර්තාවේ කියනවා නම් අපි ඒකට කියනවා කාලගුණ අනාවැකිය කියලා. හරිද? ඒකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ weather forecast. කාලගුණ අනාවැකියට මොකද ළමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Weather forecast. Weather forecast, right? In this report, this underlined sentence is the weather forecast.
තේරුණා නේද මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන ලයින් මේ sentence එකෙන් කියවෙන්නේ weather forecast එක. තේරුණා මැඩම්. Okay, now you can write these 5 sentences and you can write the answers, right? Let's see. Name the weather elements. Weather elements presented in this report. මේ report එකේ කියලා තියෙන weather elements මොනවාද කියලා ලියන්න තියෙනවා, right? Weather elements කියන එක I have written in red color, right? Weather elements කියන එක මම රතු පාටින් තමයි ලියලා තියෙන්නේ, right? එතකොට මේ report එකෙත් weather elements ඔයාට හොයාගන්නම බැයි නම් ඔයාට මේ color එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. Okay, now tell me what are the weather elements? මොනවාද මේ report එකේ තියෙන weather elements? Rainfall. Wind. Yeah, winds and Temperature. temperature. තේරුණානේ? මේ activity එක ඔයාලට මේ colors එක්ක කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ weather elements කියන එක රතු පාටෙන් ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ report එක ඇතුලේ මේ රතු පාටින් ලියලා තියෙන්නේ wind මේ ඒ තුන තමයි weather elements වෙන්නේ. ඔයාට හොයාගන්න පහසු වෙන්න මම එහෙම කරලා තියෙන්නේ, right? Then number 2, what is the maximum rainfall in millimeters according to classroom එකට එවෙනව නේද? Yes, I will share. What is the maximum rainfall in the millimeters according to the report? මේ report එකට අනුව maximum rainfall එක කීයද කියලා අහනවා. In millimeters, millimeter වලින් maximum rainfall එක කීයද? කියන්න බලන්න. 200 millimeter. Yes, 200 millimeters, right? The answer is also in the red color, right? Number 3, write the places where maximum and minimum temperatures have been reported. Maximum සහ minimum temperature එක report වෙලා තියෙන places මොනවාද කියලා අහන්නේ. මේ බලන්න maximum temperature එක කොහෙද තියෙන්නේ? Trincomalee. And the minimum temperature එක තියෙන්නේ කොහෙද? Nuwara. Nuwara. Now, then you can write maximum temperature in Trincomalee and minimum temperature in Nuwara, right? 4. Question number 4. Name the direction of the wind that blows into the country. Name the direction of the wind. Now, you know the directions. Directions can be dishavan, right? Here, you are asked the direction of the wind. සුළඟේ දිශාව මොකක්ද කියලා අහනවා. That blows into the country. රට ඇතුළට හුලං හමාගෙන එන දිශාව මොකක්ද? මොන දිශාවෙන්ද සුළං හමාගෙන එනවා කියලා අපි මේ අන්තිමේට කිව්වේ? Southwestern. Yes, it is southwestern winds, right? You have to write southwest. Then last one. What is the weather forecast revealed by the weather report? මේ weather report එකෙන් පෙන්නන weather forecast එක මොකක්ද කියලා අහනවා. Right? Weather forecast is the underlined sentence. Right? What is the weather forecast? Weather forecast එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කාලගුණ අනාවැකිය මොකද්ද මේ report එකේ කියන? මොකක්ද ළමයි කාලගුණ අනාවැකිය මේ report එකේ කියන? දැන් මම කියවන්නේ. දැන් මෙතන weather forecast කියන්නේ ඉර ගහලා තියෙනවා නිල් පාටින් ඉර ගහලා තියෙන එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. South and western slopes of the central hills during the next 24 hours. එතකොට ඒ කැල විතරක් ලියලා මදිනේ පුතේ. දැන් මේකේ මුල ඉඳන්ම මම ඉර ගහලා තියෙනවා. මම කිව්වා මේකේ කාලගුණ අනාවැකිය වෙන්නේ මේ නිල් පාටින් ඉර ගහලා තියෙන සම්පූර්ණ sentence එකම. Right? There will be heavy rains. ඉදිරියේදී ලොකු වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන් in the western southwestern slopes of the central hills. Central hill එකේ west, south and western slopes වලට තමයි මේ වැස්ස ඇති වෙන්නේ during the next 24 hours. ඊළඟ පැය 24 තුලදී. Due to southwestern winds. Southwestern winds හින්දා තමයි මේ වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සම්පූර්ණ කාලගුණ අනාවැකිය මොකට ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද වෙන කාලගුණය? ඒක වෙන්නේ කොහෙටද? ඒක වෙන කාලය මොකක්ද? දැන් මේක නම් heavy rain එකක් ඇති වෙනවා. මේ central hills වලට තමයි ඇති වෙන්නේ during the next 24 hours. ඊළඟ පැය 24 තුල. මොනා හින්දාද මේ වැස්ස ඇති වෙන්නේ? Due to the southwestern winds. ඔය ඔක්කොම කාලගුණ අනාවැකිය ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. So you have to write the full sentence of the weather forecast. මේ weather forecast එකේ මේ full sentence එකම ලියන්න ඕනේ. Right. දැන් ඔයාලට තේරුණාද මේ questions වලට කොහොමද answers දෙන්නේ කියලා? තේරුණා මැඩම්.
Okay, right. I will share this presentation. Then you can write these 5 questions, and you better write this weather report also, right? මේ weather report එක ලියලා මේ ප්‍රශ්න පහ ලියන්න ඕනේ. හරිද?